مرحبا بكم في قناة اللسان الإنجليزي. الدرس 10 من قصة Animal Farm. Now, as it turned out, the rebellion was achieved much earlier and more easily than anyone had expected. الآن كما اتضح as it turned out كما اتضح فقد تحققت الثورة أبكر وأسهل مما توقع الجميع. was achieved تحققت much earlier أبكر في وقت أبكر and more easily وأسهل than anyone had expected مما توقع الجميع. In the past years, Mr. Jones, although a hard master, had been a capable farmer, but of late he had fallen on evil days. في السنوات الماضية, in past years, السيد جونز على الرغم من كونه سيدا قاسيا, although a hard master, كان فلاحا قديرا, had been a capable farmer, capable يعني قدير مؤهل, farmer مزارع فلاح, but of late he had fallen on evil days, لكن في الآونة الأخيرة فقد أصبح لديه مشاكل كثيرة. had fallen on evil days يعني يختبر أوقاتا صعبة, مشاكل كثيرة. but of late تعني recently في الآونة الأخيرة. evil days أيام, المقصود evil حرفيا تعني شرير, لكن المقصود هنا أيام صعبة. He had become much disheartened after losing money in a lawsuit and had taken to drinking more than was good for him. He had become much disheartened يعني فقد عزيمته وثقته, أصيب بخيبة الأمل. disheartened, ونقول كذلك dispirited after losing money in a lawsuit, بعد أن فقد المال في دعوى قضائية. lawsuit دعوى قضائية. and had taken to drinking يعني بدأ في شرب الخمر. had taken to drinking more than was good for him, أكثر مما هو جيد له أو صالح له أو في صلاحه, يعني يشرب الكثير من الخمر. He had become much disheartened after losing money in a lawsuit and had taken to drinking more than was good for him. For whole days at a time he would lounge in his Windsor chair in the kitchen, reading the newspapers, drinking, and occasionally feeding Moses on crusts of bread soaked in beer. لأيام كاملة, for whole days at a time, يعني لأيام كاملة, he would lounge in his Windsor chair in the kitchen. كان يسترخي في كرسيه في المطبخ. He would lounge يسترخي. reading the newspapers, يقرأ الصحف. drinking ويشرب, and occasionally feeding Moses on crusts of bread soaked in beer. وأحيانا يطعم موسى بقشور الخبز المنقوعة في البرة. soaked يعني منقوع, مبلل بشكل كامل. عندما تأخذ قطعة من الخبز وتدخلها وتغرقها في كأس من الشاي أو البرة أو أي شيء, فهذا يسمى to soak the crust of bread or the bread. crusts of bread يعني قشور الخبز, القشرة الخارجية من الخبز. crusts of bread. occasionally أحيانا. His men were idle and dishonest, the fields were full of weeds, the buildings wanted roofing,
The hedges were neglected and the animals were underfed. رجاله كانوا خاملين idle خامل شخص لا يعمل كسول and dishonest غير صريح مخادع كانوا مخادعين. The fields were full of weeds. أما الحقول فقد كانت مليئة بالأعشاب الضارة. weeds أعشاب ضارة. fields الحقول. The buildings wanted roofing. أما المباني فقد كانت محتاجة للتسقيف. The buildings wanted roofing. roofing التسقيف وجاءت من roof السقف. The hedges were neglected. السياج كان مهملا. neglected تم إهماله. neglected. The animals were underfed. أما الحيوانات فقد كانت تعاني من سوء التغذية. underfed يعني fed جاءت من فعل to feed أو كما رأيناه هنا to feed يطعم يغذي. under حرفيا تعني تحت أسفل أقل يعني تمت تغذيته بطعام ناقص لم يغذى بشكل كامل. underfed he is underfed هو يعاني من سوء التغذية لم تتم تغذيته بشكل كامل بشكل جيد. underfed hedges الأسوار كما ذكرنا قبلا. June came and the hay was almost ready for cutting. جاء شهر يونيو وكان التبن جاهزا جاهزا ليقطع for cutting. On Midsummer's Eve, which was a Saturday, Mr. Jones went into Willingdon and got so drunk at the Red Lion that he did not come back till midday on Sunday. في عيد أو عشية عيد منتصف Midsummer's Eve عيد عشية عيد منتصف الصيف which was a Saturday والذي كان يوم سبت. Mr. Jones went into Willingdon. Mr. Jones ذهب إلى Willingdon عفوا and got so drunk at the Red Lion that he did not come back till midday on Sunday. وسكر لدرجة أنه لم يرجع. He did not come back حتى منتصف يوم الأحد. got so drunk يعني شرب حتى أصبح سكرانا بدرجة كبيرة. at the Red Lion في مكان يسمى the Red Lion that he did not come back till midday لدرجة أنه لم يرجع حتى منتصف يوم. midday يعني منتصف يوم. on Sunday يوم الأحد. The men had milked the cows in the early morning and then had gone out rabbiting without bothering to feed the animals. الرجال حلبوا الأبقار milked the cows in the early morning وعند ذلك and then خرجوا had gone out rabbiting لصيد الأرانب without bothering to feed the animals دون أن يطعموا الحيوانات. هنا bothering to feed يعني دون أن يتكبدوا عناء إطعام الحيوانات. bothering to feed the animals. When Mr. Jones got back, he immediately went to sleep on the drawing room sofa with the news of the world over his face, so that when evening came, the animals were still unfed. عندما رجع السيد جونز got back رجع he immediately went to sleep ذهب مباشرة للنوم. he immediately went to sleep on the drawing sofa على أريكة غرفة الاستقبال. sofa الأريكة drawing room غرفة الاستقبال. on the drawing room sofa with the news of the world over his face.
وكانت صحيفة News of the World، يعني هذا عنوان أو اسم الصحيفة، على وجهه with the news of the world over his face so that when evening came، لذلك فعندما جاء المساء the animals were still unfed، ما زالت الحيوانات لم تطعم أو تغذى، يعني لم يتم إطعامها بعد، were still unfed. At last they could stand it no longer. في النهاية لم يستطيعوا التحمل. At last they could stand it no longer. One of the cows broke in the door of the store shed with her horn, and all the animals began to help themselves from the bins. أحد البقرات، one of the cows, broke in the door، اقتحمت باب the store shed، السقيفة أو الكوخ أو المخزن، store shed، with her horn، بقرنها، horn القرن، and all the animals، وكل الحيوانات، began to help themselves from the bins، بدأوا في تناول الطعام بأنفسهم من الصناديق، bins الصناديق. هنا to help themselves يعني يخدمون أنفسهم، يتناولون الطعام بأنفسهم بحرية ودون إذن. One of the cows broke in the door of the store shed with her horn, and all the animals began to help themselves from the bins. It was just then that Mr. Jones woke up. يعني وهنا في ذلك الوقت استيقظ Mr. Jones. Woke up استيقظ. The next moment he and his 4 men were in the store shed with whips in their hands, lashing out in all directions. في اللحظة التالية هو ورجاله الأربعة كانوا في المخزن، were in the store shed، مع الأصوات، يعني في أيديهم الأصوات، with whips in their hands. whips الأصوات، الصياط، عفوا الصياط جمع صوت. lashing out in all directions، وهم يجلدون أو يضربون في كل الاتجاهات بتلك السياط. lashing out in all directions. This was more than the hungry animals could bear. وهذا كان أكثر مما كانت الحيوانات الجائعة تستطيع تحمله. This was more than the hungry animals could bear. With one accord, though nothing of the kind had been planned beforehand, they flung themselves upon their tormentors. With one accord يعني جميعا وفي نفس الوقت. With one accord, though nothing of the kind had been planned، رغم أنه لم يتم الاتفاق على شيء من هذا النوع من قبل، beforehand يعني قبل ذلك، beforehand. Nothing of the kind لا شيء من ذلك النوع، يعني من ذلك النوع من العمل had been planned beforehand. They flung themselves upon their tormentors، فقد اندفعوا بأنفسهم، ألقوا بأنفسهم على معذبيهم. tormentors المعذبين. flung رمى، هنا flung themselves، ألقوا بأنفسهم. they flung themselves upon their tormentors. Jones and his men suddenly found themselves being butted and kicked from all sides. The situation was quite out of their control. وجونز ورجاله فجأة فجأة وجدوا أنفسهم يضربون من كل جانب، from all sides، من كل جانب، وكان الوضع خارج السيطرة بشكل تام. The situation was quite out of their control، يعني خارج سيطرتهم. out of their control. هنا but تعني جاءت من ينطح، يضرب بالرأس، يعني أن يضرب حيوان شخصا ما برأسه. butted. kicked يركل، يضرب بالأرجل الخلفية.
They had never seen animals behave like this before, and this sudden uprising of creatures whom they were used to thrashing and maltreating just as they chose frightened them almost out of their wits. لم يسبق لهم أن رأوا الحيوانات تتصرف بهذا الشكل من قبل. They had never seen animals behave like this before. Behave, يتصرف. And this sudden uprising of creatures, وهذه الثورة المفاجئة, sudden uprising للمخلوقات, creatures, التي كانوا معتادين على الضرب الشديد المعاملة السيئة، كانوا معتادين على أن يعاملوها بشكل سيء. maltreating وعلى الضرب الشديد. thrashing just as they chose، كما اختاروا أو كما يعجبهم. just as they chose يعني هذه الثورة أرعبتهم رعبا شديدا. frightened them almost out of their wits. هنا هذه عبارة اصطلاحية تعني يرعب بشكل كبير، أو يرعب إلى درجة أن الشخص المرتعب الخائف لا يعرف ماذا يفعل، يتصرف بطريقة غير عقلانية. frightened them almost out of their wits. frightened them almost out of their wits. After only a moment or two, they gave up trying to defend themselves and took to their heels. وبعد لحظة أو لحظتين توقفوا عن محاولة الدفاع عن أنفسهم وفروا. gave up trying يعني استسلموا، توقفوا عن المحاولة. to defend themselves أن يدافعوا عن أنفسهم. and took to their heels فروا، هذه عبارة اصطلاحية تعني فر، هرب. A minute later, all five of them were in full flight down the cart track that led to the main road, with the animals pursuing them in triumph. يعني بعد دقيقة، a minute later, all five of them، كلهم، خمستهم كلهم، all five of them were in full flight. كانوا فارين في فرار شامل. in full flight down the cart track عبر طريق العربة أو الطريق الذي تتخذه عربات الحصان. that led to the main road التي تؤدي إلى الشارع الرئيسي. with the animals pursuing them in triumph. والحيوانات تلاحقهم وهي منتصرة. in triumph يعني triumph هو الانتصار. triumph. pursue يلاحق، يتعقب، يسير وراء، يسعى وراء. pursuing، وهنا pursuing تلاحقهم. شكرا على المشاهدة، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. إلى اللقاء في درس لاحق.